Ladies and gentlemen, this is DVP World. You're watching another edition of Military Mind, bringing you news from the front lines. I'm your host, Benjamin Lee. Overnight, Russia launched a series of drone attacks against multiple Ukrainian cities, causing widespread damage and casualties. In the Kyiv region, debris from Russian Shahed drones damaged a local museum, sparking a fire that engulfed 600 square meters, according to the regional military administration. Emergency teams are still assessing the damage. In Kharkiv, a Russian drone struck a business, damaging a gas pipeline and sparking a fire that soon spread across a 1,500 square meter area. The blast also caused significant damage to nearby facilities, with 2 residents wounded, according to the city's emergency department. Further south, Odessa was also hit. Now, according to the city's mayor, 4 people were hospitalized following the strikes. Local authorities are working to clear the damage and restore services. Meanwhile, in Russia, a Ukrainian drone attack last week forced the Ryazan oil refinery to suspend operations. Sources revealed the attack set an oil storage facility ablaze, damaged key equipment, and disrupted loading operations. Ukrainian forces later confirmed targeting the refinery, which reportedly supplies the Russian military with oil products. On the front line, fighting continues in the Donetsk region. Ukrainian troops are pushing to prevent Russian forces from encircling the village of Velka Novosilka. According to spokesperson Viktor Trekubov, the area's geography, including a river running through the village, has complicated maneuvers for Ukraine's defenders. However, plans are being drawn up to address these challenges. To the north, heavy battle continues in Pokrovsk. Reports suggest Russian forces have made limited advances into the northern part of the city. Most of the area remains contested, with Ukrainian troops holding small sectors in the north and the south. The American Institute for the Study of War notes that Moscow's focus on Pokrovsk may indicate a shift in Russian priorities towards capturing nearby Konstantinovka. Now, turning to the Middle East, in Syria, since the start of the year, at least 91 people have been killed in campaign of retaliation against supporters of the former President Bashar al-Assad, according to the London-based Syrian Observatory for Human Rights. The organization reports that in total, 190 Assad loyalists have been killed since the regime's fall in November. The provinces of Homs, Hama, and Latakia have seen the highest number of these attacks. The observatory also says that these crimes are both politically and religiously motivated, describing the situation as a catastrophic breakdown in security. Today we open with footage showing the 4-post brigade of Ukraine's State Border Guard Service in action, showcasing their expertise in repelling Russian assaults near the village of Tikhne in the Kharkiv region. With well-coordinated fire and strategic positioning, these defenders ensured the Russian advances were thwarted. The 4-post brigade has gained a reputation for its adaptability and innovative defense techniques. Their use of advanced surveillance equipment, including drones, has significantly increased their operational effectiveness. Let's watch the footage. Під Вовчанському всі засіяні знищеним ворогом, дуже багато тіл ворога, які всі 200, також дуже багато знищеної техніки, всі поля засіяні тілами, техніками в Вовчанському районі, Вовчанську. Це підтверджує робота дуже багатої кількості підрозділів, також нашого. Стой, піхота к бехі підходить к бехі піхота. Хлопці, швидше піднімайтесь, швидше, вони вже рухаються, давайте максимально швидко. Ще одна беха йде до балки. Плюс, бачимо 2 бехи, вилітаємо. Да, плюс, хлопці, зараз всі мавіки дадуть під світ, виїдь одразу на суміжників, щоб не перебити їх канали. А лінкес на зв'язок. На прийомі. Ну що, в балки я в'їбав? Да, там і стоїть, так і стоїть. Там же на дорозі. Одна коротка і ми на цілі. Да, плюс, хлопці, зараз мавік піднаведеться. Ховали, прям сраку Є! Гарно, хлопці, краще. Давайте ще заряджайте. Щось тяжеліше треба добити. Аладдін, Ющенко на прийом. Здається, беха наїхала на вашу міну. Треба туди негайно вилітати та добити її, хлопці. Давайте, піднімайте вампіра.
Декілька днів тому ворог намагався проводити наступальні дії. Приблизно було до 10 одиниць техніки, 3-4 взводи живої сили противника. Успіху вони не мали, було знищено понад 90%. Решта живої сили просто втекла з поля бою. Завдяки FPV, бомберам, скидам з мавіків, аутелів це все завдання було виконано. Завдяки нашим підрозділам, суміжникам була максимальна взаємодія. Кожна людина знала, що їй робити. І завдяки цьому ми не віддали жодного клаптика нашої землі і продовжуємо захищати нашу країну і вести її до перемоги. In this upcoming clip, we take you to the front lines in Ukraine's Donetsk region, where assault troopers of the 425th Separate Assault Regiment, Skala, are conducting counteroffensive operations in coordination with M2 Bradley infantry fighting vehicles, targeting positions near and within Kotliny. Now, this rare glimpse into the battlefield showcases tense maneuvers, the teamwork required to break through fortified lines, and the courage of these soldiers under constant pressure. Показуємо штурм села на Покровському напрямку. До села підходить Бредлі з групою, задача якої зачистити ось цю систему траншей. Бредлі з гармати прикриває висадку штурмовиків. В цей час розвідники помічають підпів в селі. А ось і наш бомбер, скид і знищення противника. Під прикриттям Бредлі наша група починає зближення. Одна двійка залишається, знімає міни з дороги для проходу Бредлі. Група заходить в траншеї. По місцю висадки починається обстріл. Штурмовики зачищають перший бліндаж, рухаються далі. Одна двійка вже працює на третьому, на четвертому бліндажі хлопці затрималися, підходить ще одна двійка. Врешті закидують бліндаж гранатами і рухаються далі. Перевірили ще один бліндаж, проходять траншею далі. Наступний бліндаж, знову контакт з противником, зачищено. Група проходить решту траншеї, зупиняється біля останнього бліндажа, знову контакт, гранати всередину і все. По бліндажах хлопці відмінусували 6 підпів. Після зачистки траншеї в Котлине наші групи змогли зайти в саме село і випалити окупантів звідти. In the footage coming up, see a soldier from the 12th Azov Special Purpose Brigade of the National Guard of Ukraine eliminate a Russian infantryman at point-blank range. This brief but decisive encounter, reportedly near the village of Shcherbinivka, shows just how swiftly one can realize that entering Ukraine was a grave error. The 12th Brigade stands out for its rapid offensive tactics, and its troops have recently begun incorporating specialized reconnaissance drones to improve real-time targeting. We close out with highlights from defensive operations carried out by Ukrainian forces in the Pokrovsk in the Donetsk region. As Ukrainian defenders offered a chance to surrender to an approaching Russian assault group, 2 of the Russians ultimately chose a grim fate. Refusing to surrender, they detonated a grenade, ending their lives. Now, Pokrovsk remains a pivotal battleground in the ongoing conflict, and recent engagements in the area have demonstrated how the defenders integrate precision drone strikes and fortified urban defense tactics, forcing Russian units into chaotic retreats. Виходь! Виходь! Не здумайте стріляти! And with that footage, we conclude this edition of Military Mind. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to DVP World.